వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ పీజీ సెట్ స్టాటిస్టిక్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ in statistics. Directly, both in the languages English and Telugu. Directly, question number 1. The PDF of gamma distribution is the PDF of gamma distribution. Options: A, f of x is equal to e power minus x power lambda minus 1 divided by gamma of lambda minus 1. B, f of x is equal to e power minus lambda x power lambda minus 1 divided by gamma of lambda. Option C, f of x is equal to e power minus x lambda power x minus 1 divided by gamma of lambda. Option D, f of x is equal to e power minus x power lambda minus 1 divided by gamma of lambda. The answer is option D, f of x is equal to e power minus x power lambda minus 1 divided by gamma of lambda. Limits are x greater than or equal to 0, lambda greater than or equal to 0. Right? The PDF of gamma distribution. Now in Telugu, PDF of gamma distribution is gamma distribution PDF enti. PDF enti. Probability density function. Answer, f of x is equal to e power minus x power lambda minus 1 divided by gamma of lambda. Option D. Answer, option D. Right? The next question. The limits of gamma distribution are, second question. The limits of gamma distribution, just now I stated x greater than or equal to 0, that is 0 to infinity. Options: A, 0 to 1, B, minus infinity to infinity, C, 0 to infinity. This is our answer. D, 0, 1, 2 and so on. No, it is not discrete. It is a continuous random variable. So option here, answer here, option C, 0 to infinity. In Telugu, the limits of gamma distribution are, what are the limits of gamma distribution? Gamma distribution యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి అంటే ఆ వేరియేట్ లిమిట్స్ ఏంటి? 0 to infinity, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0, x గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0 to infinity. సి, ఆప్షన్ సి మన ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. The value of integral 0 to infinity e power minus x power lambda minus 1 dx. This is a gamma integral. This is gamma integral is equal to dash. Options: A, gamma of lambda, B, gamma of lambda minus 1, C, lambda factorial, D, infinity. Answer is gamma of lambda. Option A. In Telugu, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x power lambda minus 1 dx. ఈ ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్. అంటే ఇది గామా ఇంటిగ్రల్. ఇది ఈ ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? ఆప్షన్స్: గామా ఆఫ్ ల్యాండా మైనస్ 1, ల్యాండా ప్రాక్టోరియల్, ఇన్ఫినిటీ. ఆన్సర్ గామా ఆఫ్ ల్యాండా. అంటే ల్యాండా మైనస్ 1 ప్రాక్టోరియల్ ఉన్నా కరెక్టే. ఓకే, ఆలోచించుకొని మనం పెట్టాలి గామా ఆఫ్ ల్యాండా, గామా ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ అది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. The PDF of gamma distribution with 2 parameters. So, of course here gamma distribution with 1 parameter and 2 parameters. There are two functions we have. 2 PDF probability density functions. Now you see the options. F of x is equal to a power lambda by gamma of lambda e power minus x into x power lambda minus 1. B, f of x is equal to a power lambda by gamma of lambda e power minus x power lambda minus 1. C, f of x is equal to a power lambda by gamma of lambda into e power minus x power lambda minus 1. D, f of x is equal to a power lambda by gamma of lambda e power minus lambda power x minus 1. Correct answer is option C. A power lambda divided by gamma of lambda into e power minus x power lambda minus 1. Lambda a parameters greater than 0, x also greater than or equal to 0, the limits of x.
రైట్, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇన్ తెలుగు. ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ 2 పారామీటర్స్. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పీడిఎఫ్ 2 పారామీటర్స్ ఉన్న గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఏంటి? 1 పారామీటర్ పీడిఎఫ్ మనం ఫస్ట్ బిట్లో చేసాం. ఇది 2 పారామీటర్ సెట్ పీడిఎఫ్, 2 ఉంటాయి అన్నమాట గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. ఆన్సర్ ఇగో సి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ల్యాండా బై గామా ఆఫ్ ల్యాండా ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ల్యాండా మైనస్ 1. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0, ఏ ల్యాండా పారామీటర్స్ అవి కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0, ఇలా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2 పారామీటర్స్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Question number 5. The value of integral 0 to infinity e power minus ax x power lambda minus 1 dx is equal to. This is a gamma integral with 2 parameters. Gamma integral with 2 parameters, this one. It is an integrand of e power minus ax x power lambda minus 1. We see the option. Option A, gamma of a divided by lambda power a. No. B, gamma of lambda by lambda power a. No. C, gamma of lambda by a power lambda. This is correct answer. D, gamma of lambda by a power lambda minus 1. So answer is option C, gamma of lambda by a power lambda. The value, the integrand value, integral 0 to infinity e power minus ax x power lambda minus 1 dx is equal to this. Right, in Telugu. Integral 0 to infinity e power minus ax x power lambda minus 1 dx. అంటే ఈ ఇంటిగ్రాండ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్. ఇది గామా ఇంటిగ్రల్ విత్ 2 పారామీటర్స్. గామా ఇంటిగ్రల్ విత్ 1 పారామీటర్ మనం చూసాం. ఇది గామా ఇంటిగ్రల్ 2 పారామీటర్స్. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి, గామా ఆఫ్ ల్యాండా బై ఏ పవర్ ల్యాండా. 1 పారామీటర్ ఆన్సర్ ఏంటంటే గామా ఆఫ్ ల్యాండా. 2 పారామీటర్లో ఆన్సర్ గామా ఆఫ్ ల్యాండా బై ఏ పవర్ ల్యాండా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. The MGF of gamma distribution is. What is the MGF of gamma distribution? A, 1 minus t whole power lambda. B, 1 minus t whole power minus lambda. C, 1 plus t whole power minus lambda. D, 1 minus lambda whole power t. The answer is option B, 1 minus t whole power minus lambda. In Telugu, gamma distribution MGF ఏంటి? MGF of gamma distribution. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ఎంజిఎఫ్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, 1 మైనస్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. ఆప్షన్స్ విన్నారు కదా, చూస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, 1 మైనస్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. Hope you understand. This is moment generating function. Now characteristic function is only 1 minus it whole power minus lambda, right? In the place of t, if you add it, if you replace it, then you will get that. The characteristic function of gamma distribution, 7th question. It is options 1 minus t whole power lambda, 1 minus it whole power lambda, 1 minus it whole power minus lambda, 1 minus it whole power lambda minus 1. The correct answer is option C, 1 minus it whole power minus lambda. See the difference? MGF is 1 minus t whole power minus lambda. Characteristic function is 1 minus it whole power minus lambda. So observe the difference so that you can easily answer the question. Right? Now in Telugu, the characteristic function of gamma distribution. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సిఎఫ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, 1 మైనస్ ఐటీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. ఎంజిఎఫ్ చూడండి, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంజిఎఫ్ 1 మైనస్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. ఈ టీ ప్లేస్లో ఐటీ రీప్లేస్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది 1 మైనస్ ఐటీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. సో ఇంత సింపుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ద క్యుములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎంజిఎఫ్కి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ఎంజిఎఫ్ లాగరిథమ్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. రైట్,
Okay, options: A, lambda into log 1 minus t. B, minus lambda into log 1 minus t. C, minus t into log 1 minus lambda. D, minus lambda into log t minus 1. The answer is option B, minus lambda log 1 minus t. MGF is 1 minus t whole power minus lambda. Therefore, minus lambda log 1 minus t is the answer. Cumulant generating function of gamma distribution. Now in Telugu. The cumulant generating function CGF of gamma distribution. Gamma distribution యొక్క cumulant generating function CGF ఏంటి? ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి, మైనస్ ల్యాండా లాగ్ 1 మైనస్ టీ. మీరు మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ చూసారు అనుకోండి, దానికి లాగర్థం కన్సిడర్ చేయడమే. ఇగోటి మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ 1 మైనస్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ ల్యాండా. దీనికి లాగర్థం కన్సిడర్ చేయండి, మైనస్ ల్యాండా లాగ్ 1 మైనస్ టీ. అదే చూడండి, ఇగోటి ఆన్సర్ మైనస్ ల్యాండా లాగ్ 1 మైనస్ టీ. ఆప్షన్ బి ఆన్సర్, మన ఆన్సర్. ఓకే, అలాగా. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. The mean of gamma distribution is. What is the mean of gamma distribution? Options: A, lambda. B, lambda square. C, root lambda. D, lambda square plus lambda. The answer is lambda. Option A. Next question. The variance of gamma distribution is A, lambda square. B, lambda. C, lambda square plus lambda. D, lambda square minus lambda. Answer is again B, lambda. Answer is again lambda. So mean and variance of gamma distribution are equal. Lambda. Now in Telugu, I explain both the bits 9 and 10. Mean of gamma distribution is, gamma distribution యొక్క mean value anta. Answer lambda. A. 10th question. The variance of gamma distribution. Gamma distribution యొక్క వేరియన్స్ అంతా, అది కూడా ల్యాండావే. అందుకే 2 బిట్లు కలిపి చెప్పాను. బి, ఆప్షన్ బి, ల్యాండా. మీను ల్యాండావే, వేరియన్స్ కూడా ల్యాండావే. అంటే మీన్ అండ్ వేరియన్స్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఈక్వల్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఇంకొక బిట్ చదువుకోవచ్చు. రైట్, ఐ విల్ డిస్కస్ part 2, the remaining bits in the next part. Hope you understand. Thank you very much.